Imagine navegar pelo oceano aberto por dias. Vendo apenas água em todas as direções. De repente, no horizonte surge algo impossível. Uma ilha que ninguém esperava encontrar. Parece história de ficção, mas no século XIX algo assim realmente aconteceu. Uma ilha surgiu do nada no meio do mar, foi disputada por países poderosos, e depois simplesmente desapareceu. Hoje vamos conhecer o incrível mistério da ilha que apareceu e desapareceu no Oceano. Tudo começou em 1831, quando marinheiros navegavam pelo mar Mediterrâneo, perto da costa de Sicília. Durante a viagem, eles perceberam algo estranho no horizonte. Uma grande quantidade de fumaça e vapor estava saindo da água. Pouco tempo depois, uma erupção vulcânica submarina começou a levantar rochas cinzas e lava do fundo do oceano. Aos poucos, aquilo que antes era apenas água começou a se transformar em terra firme. Em poucos dias, uma nova ilha havia surgido no meio do mar. A notícia se espalhou rapidamente pela Europa. Cientistas, exploradores e militares ficaram fascinados com o fenômeno. A ilha recebeu o nome de Graham Island pelos britânicos. Mas outros países também queriam controlar aquele novo pedaço de terra. França, Reino Unido e o Reino das Duas Sicílias enviaram navios ao local para reivindicar a ilha. Bandeiras foram plantadas, declarações foram feitas e parecia que uma nova disputa territorial estava começando. Mas havia grande problema que ninguém havia percebido. A ilha era formada principalmente por cinzas volcânicas e rochas muito frágeis. Diferente de outras ilhas volcânicas sólidas, essa nova terra era extremamente instável. As ondas do mar começaram lentamente a atacar suas margens. Dia após dia, pedaços da ilha eram lavados pelo oceano. O que antes parecia uma nova terra permanente começou a encolher. Em poucos meses, a situação ficou ainda mais dramática. Tempestades e ondas fortes aceleraram a erosão da ilha. Pouco a pouco, ela começou a desaparecer novamente no mar. Primeiro desapareceram as bordas. Depois, grandes partes do centro da ilha começaram a afundar. 8 menos de ano depois de surgir, a ilha inteira havia desaparecido completamente. Navios que passaram pela região, depois não encontraram absolutamente nada, apenas água, como se a ilha nunca tivesse existido. Mas cientistas modernos descobriram que a ilha fazia parte de grande vulcão submarino chamado Aparece. Esse vulcão ainda está ativo no fundo do mar Mediterrâneo. A ilha pode voltar a surgir novamente se ocorrer outra erupção. Imagine isso. Uma nova ilha aparecendo novamente no mesmo lugar mais de século depois. Quem será o dono dessa nova terra? A história da ilha que aparece e desaparece nos lembra que o nosso planeta ainda está cheio de mistérios. E escondido sob as águas, talvez aquela ilha esteja apenas esperando o momento certo para voltar à superfície.